Good afternoon, everyone, and welcome to the post-game press conference following the game between Nigeria and Madagascar. Nigeria beat Madagascar 77 to 59, and we are welcoming for Madagascar coach John Douaglin and player Kiadi. This press conference will be held both in French and English, so if you have some French questions, feel free to ask them. Coach, quelles sont vos premières impressions après ce match? Bon, les premières impressions sont un peu mitigées dans la mesure où on perd le match un peu trop largement que j'aurais souhaité. Après, une satisfaction aussi, c'est qu'on fait une première mi-temps de qualité, où on fait jeu égal avec le Nigeria. Et puis en deuxième mi-temps, on a subi un peu trop la pression. Et puis au niveau de l'adresse extérieure, on a été un peu moins efficace. Et ce qui n'a pas été le cas du coup du côté du Nigeria. Et donc au regard de ça, associé à une certaine domination aussi au niveau du rebond, on a une deuxième mi-temps qui est un peu plus complexe et donc qui fait que on a galéré un peu plus sur le plan offensif. A contrario, sur le plan défensif, on prend que 77 points, donc c'est pas non plus c'est pas du tout catastrophique. Mais c'est vrai que sur le plan offensif, il nous manque un peu de points parce qu'on fait 6 sur 26 à 3 points, puis on est à 16 sur 39 sur les tirs à 2. Donc là, on a un manque au niveau du scoring qui, je pense, si ça avait pas été le cas, nous aurait permis de défendre un peu plus nos chances sur le match. Merci, coach. Kiadi, you had a strong start in the first half, and after you struggled in the second. How can you explain it? Je pense que le Nigeria, ils sont montés un peu plus en défense sur nous dans la deuxième mi-temps. Nous, après, ça nous a fait déjouer, on n'a pas su gérer la pression qu'ils ont mis. Alors, ce qui a engendré des pertes de balles, parce qu'on voit qu'ils ont marqué pas mal de points sur nos pertes de balles, 21 points. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à gérer pour les prochaines échéances. So we really had the first good half, and after the Nigeria defense step up, and we had a lot of turnover, and that make us play a bad second half. So, dear colleagues, you have the floor. Introduce yourself and the media you're working for, in English or in French. It's up to you. Okay. The mic is there, so. Bonjour, question pour tous les deux. Victor Missistrano, Radio France Internationale. Qu'est-ce que vous allez garder de ce match parmi les bonnes choses qu'on a pu voir, notamment de cette première mi-temps face au Cameroun et à la Tunisie pour la suite? En fin de compte, comme je disais tout de suite, c'est la première mi-temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de reproduire pendant 40 minutes la même qualité de jeu que celle qu'on a produite lors de la première. Et on joue des équipes aujourd'hui qui sont très fortes. Et c'est vrai que ce qui fait la différence de niveau, en fin de compte, c'est ça. C'est cette faculté, en fin de compte, à rester efficace pendant 40 minutes. Et nous, aujourd'hui, on a 20 bonnes minutes, une première mi-temps. Et donc par la suite, si on veut pouvoir se donner des chances face au Cameroun et puis à la Tunisie, il faut qu'on soit capable de reproduire 2 mi-temps de cette qualité-là. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, j'ai une satisfaction. Hein. Et bon, il ne faut pas oublier non plus que pour les garçons, c'est leur premier championnat d'Afrique des Nations. Pas oublier non plus que dans l'équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi. Hein. Donc c'est une expérience, c'est un vécu. Ils perdent aussi pas mal d'énergie à se battre parce qu'il faut se battre un petit peu avec soi-même aussi. Hein. Donc au regard de tout ça, non, il y a beaucoup plus de satisfaction que l'inverse. Mais bon, pour ça, il faut lire entre les lignes et il ne faut pas simplement regarder le score. Next question. Coach, good afternoon. Despite of the result today, how important is to keep pushing for a team that
had long time without being here, and especially in the situation of a young group that is trying to keep doing good things, and especially with Matthias trying to keep growing as a leader of this group for the future. Thanks. Alors, malgré la défaite, il a vu des choses qui sont intéressantes. Il y a des jeunes joueurs comme Mathias Madi dont il a parlé. Voilà, qu'est-ce que vous comptez justement avec ce jeune groupe jusqu'où vous êtes capable d'amener ce jeune groupe? Ben, je pense que ce groupe-là, il peut aller très loin. Aujourd'hui, c'est bon, dans l'équipe, on doit avoir 5 ou 6 joueurs qui ont moins de 25 ans. Et donc qui ont aujourd'hui à prendre des responsabilités, et la qualité des joueurs qu'on rencontre va leur permettre d'acquérir de l'expérience, du vécu, et ce qui leur permettra, je pense, dans les années à venir, d'être beaucoup plus forts. Donc pour eux, en fin de compte, c'est pour beaucoup de joueurs de cette équipe, c'est un peu un point de départ, quoi, hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une expérience exceptionnelle. Plus vous avez de joueurs forts, comme c'est le cas au Nigeria, plus ça vous fait progresser. En fin de compte, si vous voulez progresser, il faut vous prendre les joueurs forts dans la figure. C'est ça qui fait que en fin de compte, on doit leur dire merci au Nigeria. C'est eux qui nous font monter et progresser. So we can improve. We can improve on those kind of game. My team is very young, so when you are facing a big team like Nigeria, you improve. Obviously, you improve. So I have to thank Nigeria because they are making us improve. And facing a great team make you have experience. So experience is about learning. So they are learning, and I think they will grow, and they can have a very long journey in the future. This AfroBasket is an exceptional experience for my team, and we are hoping for a best future for them. Hi, my name is Ayof from Africa Basket. I guess my question is for Kali about Mateus. He has come a long way. 2023, scored 24.1 points in U19. And then again in the qualifiers, he averaged 13.1, and he has come a long way from JUCO to playing in Spain for CB Mahon. How do you see his growth has gone, and how did you kind of feel that he was able to play this game? Although he did struggle from the floor, but he did end up with 11 points, and he did some really interesting things in the game. How do you feel his growth has been, just from a teammate's perspective? You're talking about number? Yes, Mateus and Madi. Mathias Madi, okay. Number 4. Moi, je pense que c'est des matchs comme ça qu'il lui faut pour qu'il grandisse. Aujourd'hui, c'était pas son jour. Ça, après, je sais qu'il a la capacité de passer au prochain match rapidement. Après, c'est un jeune joueur, donc il fera des erreurs comme tout le monde. Mais oui, on lui fait confiance, le coach lui fait confiance, nous, ses coéquipiers, on lui fait confiance aussi. Donc, on ne va pas le juger sur un mauvais match. On sait ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, quoi. Tout est dans ses mains, et à nous aussi d'être bons collectivement, que pas passant par lui, quoi, tout simplement. Matthias is a young player, and he will grow. He will grow. Those kind of games are made to make him grow, and we trust him. We trust him because we know he's a very talented player. And as a veteran, we need to push him. We need to trust him, help him on his growth, because Matthias is a very, very good player. And growing failure is a part of a growth for a player. So when he fail, he learn and grow. So we are here to push him and make him be better. Last question in French. Oui, coach, qui a dit, votre coach a parlé de la notion d'expérience et d'acquérir de l'expérience. Vous êtes une équipe qui découvrait l'afrobasket, le plus haut niveau continental. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là,
comment est-ce que vous appréhendez les choses? Bah, déjà c'est un honneur pour nous d'être ici. On l'a cherché sur le terrain. Donc voilà. Et après c'est des matchs qu'on veut. C'est des matchs qui feront grandir aussi nous en tant que joueurs et aussi notre pays qui est Madagascar et découvrir l'afro-basket tout simplement depuis un long moment. Donc on profite, mais on n'est pas là aussi pour faire figuration tout simplement. On est là pour s'installer. On va essayer de le faire. Et voilà, tout simplement faut qu'on passe le message sur le terrain tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, coach. Avec plaisir. Merci Kadi et bonne chance pour la suite. Merci bien. Now we are welcoming coach Abdul Rahman Mohamed and player Caleb Agada from Nigeria. Just a reminder, Nigeria beat Madagascar 77-59. Coach Abdul Rahman, what is your analysis of this game? I thought we were a bit sloppy in the first two quarters. We were giving up too many points on transition. It's actually their strength, you know, and every time they run, they hurt us. Coming back into the third quarter, we make the adjustment necessary, and we felt every time we slow them down to play a half-court offense, we have a better chance to force them to make a lot of mistakes, and that's what we did. So we just took care of their transition offense, and then along the line, we also make sure they don't get a second chance, second attempt at their basket. So basically, you know, that's just what we did, and we have players that make great plays. You know, we made shots, and everything just kind of fall into place. You know, from that point on, and the game became a bit easier for us down the stretch. Thank you. Caleb, how do you explain your struggles in the first half? It's been a long journey getting here. There's been so many ups and downs that we can't even tell you about. So it's kind of normal for us to kind of have a sloppy start. But I'm just glad that we were able to come together and finish in the second half. Question from the media? Congratulations, coach. My name is Ayodele from AfroBasket. You guys did struggle, obviously, in the first half, but if there's one thing that kept you in the game was your bench. Your bench kept you in the game, and they really came through for you. In fact, I think it was like 24 points they scored in the end, your bench. How important do you believe your bench will be going forward? And so kind of like just talk about sort of the camaraderie that your bench has got, because you know during the game, even towards like even in the third quarter, the fourth quarter, the energy that came from the bench was magnificent, especially when they came onto the court. This team, you know, most of those guys, you know, have played together in one tournament or the other, so they've been able to build, you know, that solid relationship. So it doesn't really matter who has a hot hand or who is playing well or who's not playing well. You know, they are always around,
available to pick up, guys, or to pick up, the pace where others, are lagging behind. Honestly, I didn't even notice that the bench had, that point. I didn't notice. I thought we were just a solid team, and everybody that get a chance to step on the court, bring out his best. That's just how we are built. That's how we've been, and that's how we're going to keep going. One group, are not picking up the slack. The other group are just going to step in and give them a lift. So that's how we're going to play. Next question. Here, Caleb, José Ramón Alba, Te va a hacer TV. Congrats on the win, first of all. Thank you. Some of you guys, despite of you and others also having great seasons in BAL, in African competition, you also get some experience in a competitive league like ACB and other competitions like Lebor or Primera FEB now in Spain. Not that physical like here, but more competitive. How important is for you to take that experience to bring it here and try to push to a different level to try to go far in tournaments like this? It's very important. I've learned a lot from my time in Leboro, in Russia, and the BAL. I'm very grateful for the opportunity to play in all those great leagues. And for a lot of the younger guys, I'm honored to kind of pass down my experience and what I've learned over the years. So it's very good. Next question. Okay, here. Yes, for French International Radio. Coach, what did you think about this team of Madagascar? I agree with the coach. They're a young team, and I think they are going to be better, as long as they're able to keep, this same group, because I think they're young, so they're going to keep growing. They're a young team, and they're going to get better, as they play along. Okay, last question will be for Caleb. You are facing Tunisia on Friday. So what kind of game are you expecting? Obviously, I think everybody knows that we are one of the smallest teams in here. So they're just going to try and bully us and rebound us, and we're going to try and fight back. So as long as we give it our full effort and stay together and follow our rules, I think we'll be okay. But it's definitely going to be another physical game. They came to win, and they're going to come to play. So I'm expecting another physical game. Okay, with that being said, thank you, Coach Abdul Rahman. Thank you, Caleb, and all the best for Friday. Thank you. you.